In this video zan nuna muku step by step yanda za ku growing trading account ɗinku. So wannan strategy zaka iya apply nashi a kowane kalan financial market. So idan kana so ka fara making money online, so ka danna mun subscribe sannan ka danna mun like a wannan bidiyon. Idan muka duba daga nan step 1 a wannan strategy shine ka san time frame din da zaka dinga amfani da su. So wannan sune 3 time frame wanda za mu using da su a wannan strategy. Idan muka duba kamar da kuke gani, za ku ga number 1 shine like higher time frame. Higher time frame namu shine daily time frame namu. And then number 2 kuma shine lower time frame. Lower time frame namu kuma shine 4 hour and 1 hour. Sannan kuma like number 3 shine micro time frame. Micro time frame namu kuma shine 15 minutes and 5 minutes. So kamar yadda kuke gani wayannan sune the best time frame da zaka dinga amfani da su a wannan strategy. Za ku ga like wannan kowane like time frame, maybe higher time frame akwai abubuwan da zaka dinga apply, and then lower time frame akwai abubuwan da zaka dinga apply. Sannan still kuma micro time frame ma su ma akwai abubuwan da zaka dinga apply. So wannan shine abu na farko da ya kamata ka fara sani, like ka je ka shiga cikin trading view naka and then kai adding wa'innan time frame din da kana kamar yadda kuke za ku ga daily, 4 hour, 1 hour, 15 minutes and 5 minutes. So wannan sune favorite time frame naka zaka dinga amfani da su a wannan strategy. Sannan kamar yadda kuke gani kuma step 2 shine like ka shigo cikin trading view naka. Idan muka duba yanzu already na riga na shigo cikin trading view nawa, abu na farko zan fara yi shine zan je higher time frame nawa, ma'ana zan je daily time frame nawa. After na je daily time frame nawa kamar yadda kuke gani, zan yi identify din previous swing high and swing low liquidity. Kun gane ba? Normal idan muka duba daga nan za mu gani zan yi identify din like swing high and swing low liquidity nawa. Kamar yadda kuke gani nan gashi nan already nan liquidity ne, so za mu gani already, and then kuma wannan shine swing high namu ba, yawwa wannan shine buy side liquidity namu. Sannan kuma zan je zan yi identify din like swing low kuma liquidity ba, kamar yadda kuke gani, like misali ne identify din nan. So kamar yadda kuke gani already yanzu wannan shine kai abin da zan yi like a daily time frame. Zan yi identify din swing high and swing low liquidity, ma'ana zan yi identify din buy side liquidity and sell side liquidity. After na identify din liquidity kuma next abin da zan yi shine like zan kalla market structure din, ma'ana zan kalla external market structure din, naga overall din market din like me market din take. Idan muka duba daga nan za ga wannan overall din market din nan za mu gani like daga nan market din nan ta to down trend, and then kuma daga nan mun samu market shift, so maybe muna expecting market din nan like ta koma up trend, maybe muna expecting ta dawa zuwa wannan level din kamar yadda kuke gani. So amma kai yanzu as a normal day trader like baka bukatar wani maybe sai ka jira trade din ya sai ya zo nan, maybe kawai zaka duba trade naka ne wanda maybe zaka shiga kai shi maybe 1 hour ko 2 hour ko 3 hour kai making profit naka and then ka fita. So wannan abin da kuke gani kawai shine abin da zaka identify a daily candle, zaka identify din swing high and swing low liquidity, that's all. Sannan the next one kuma sai ka dawo lower time frame, ma'ana zaka dawo 4 hour and 1 hour time frame naka. So wannan time frame din lower time frame like zaka identify din abubuwa da yawa. Na farko kamar yadda kuka sani zaka identify din like market structure, ma'ana internal market structure. Kamar yadda kuke gani za mu ga daga nan ga inda internal market structure yake, ma'ana market structure na ciki. After ka identify din internal market structure kuma zaka identify din liquidity, and then zaka identify din order block, sannan zaka identify din fair value gap. Wayannan su ne abubuwa masu matuƙar amfani da ya kamata like ka identify nas a wannan lower time frame naka, ma'ana 4 hour da 1 hour time frame. So kamar yadda kuke yin daga nan yanzu za mu ga wannan shine like swing high and swing low liquidity in da ne identify nashi a daily candle. Idan muka duba daga nan za mu ga already daga nan ya riga ya sweeping wannan high din nan. So za ku ga daga nan sama wannan shine manipulation din, ma'ana wannan swift liquidity ne. So already yanzu kamar yadda kuke gani ya riga ya sweeping wannan liquidity. After ya riga ya sweeping wannan buy side liquidity din nan, so normal kusan zamu expecting sell ne, wanda ga kuma wannan sell side liquidity din da muke da shi daga nan like yanzu zamu expecting sell ne. So abu na farko zaka yi nan shine zaka yi identify din POI ɗinka, ko zaka identify din POI ɗinka. Wannan level din shine order block nawa, and idan muka duba daga nan level din nan kuma wannan shine FVG nawa. So idan muka duba kamar yadda kuke gani za ku ga yanzu already na riga na identify din like POI dina, ma'ana point of interest nawa, na riga na identify din order block nawa, and then kuma na riga na identify din BC nawa. So yanzu ina expecting wannan trade din like zai delivery zuwa wannan point din nan, zai delivery zuwa wannan point of interest din nan, ma'ana wannan BC din nan ko kuma order block din nan. So yanzu wannan shine abin koyi da zaka yi a 4 hour time frame. Sannan kuma sai ka kuma komawa like ka koma 1 hour time frame, and then ka ƙara confirm abubuwan da ka duba kamar yadda kuke gani. Idan muka duba wannan yanzu kuma ina kan 1 hour time frame. So a wannan 1 hour time frame din nan kamar yadda kuke gani za mu ga normal da kanan already ga inda trade din yayi. So za mu ga da kanan level din nan already nan mun riga mun samu market shift kamar yadda kuke gani. Za mu ga da kanan level din yanzu already mun riga mun samu market shift. So wannan abubuwan da kake gani wannan shine abubuwan kawai zaka identify a lower time frame naka. Sannan kuma idan muka duba for now yanzu kuma already na riga na shigo cikin like micro time frame nawa. So a micro time frame nawa kamar yadda na nuna muku za ku ga abin kawai da zan duba a micro time frame nawa shine zan jira market shift. So idan muka duba da kanan already na riga na identify din wannan market shift din tun akan 1 hour time frame kamar yadda kuke gani. After na jira market shift abin kuma da zan jira next abin da zan jira shine zan jira return, za ku ga wannan saman complete, wannan shine manipulation din da muka identify nashi a 4 hour time frame kamar yadda kuke gani. Wannan shine sweep liquidity da yake nan. So saboda mun dawo lower time frame ne yanzu anan, like mun dawo micro time frame shi yasa ko gan shi haka. So already kamar yadda kuke gani za mu ga like da kanan level din wannan shine market shift din da muka samu kamar yadda kuke gani a micro time frame namu. After mun riga mun samu wannan
market shift din nan, so dama abin da zamu dira ya return ne, ma'ana zamu dira ya full back kamar yadda kuke gani. So zamu ga da kanan wajen akwai wani POI, so zan yi identify nasu duka kamar yadda kuke gani. So wannan level din complete shi zan yi identify nashi a matsayin me, shi zan yi identify nashi a matsayin order block nawa kamar yadda kuke gani. So wannan shine order block nawa, and then after order block din kuma kamar yadda kuke gani zamu ga wani BC nan, ga wani CB nan kamar yadda kuke gani, ko kuma na identify din wannan CB din, so dole zai return ne ɗaya daga cikin wannan level din. So za ku kamar yadda kuke gani yanzu gashi already na riga na identify din wannan CB din nan, kuma na riga na identify din order block nawa. So bayan ka riga kai wannan kai as a trader a time din kawai kuma za ka yi amfani da mind ɗinka ne, nan kuma wajen already ka riga kai duk wani abu da ya kamata kai, a nan wajen za ka yi amfani da mind ɗinka ne cikin wa'innan level din nan, ma'ana order block din nan ko kuma wannan fair value gap din nan. Ɗaya daga cikin su trade din nan zai dawo ya return ne, maybe ya dawo ya return ne a fair value gap and then ya tafi downtrend, ko kuma ya dawo ya return ne a order block and then ya tafi downtrend. So anan wajen like kai ne zaka deciding, kamar yadda kuka sani akwai different type of traders, like wannan market din group ne na mutane biyu, akwai group A and then akwai group B. Maybe group A suna expecting ya zo nan wajen, idan wannan group A din sun fi yawa so definitely ya zo nan, kila kuma group B suna expecting ya zo nan, idan wannan group B din sun fi yawa so definitely yana zuwa nan za su danna market din zuwa ƙasa. So kamar yadda kuke gani yanda kanan wajen ga example za ku gani already gashi mun riga mun samu market shift namu, after mun samu wannan market shift namu already ya riga ya dawo ya return, wannan a micro time frame kenan. So anan level din kai abin da zaka yi as a trader already na riga na ga baka cikin wannan level din zai dawo zai tafin ɗaya daga cikin wannan level din. So idan kai yanzu anan maybe kai deciding ne, let's say kai ma maybe zaka shiga cikin wannan group din wanda maybe suke expecting nashi da typing wannan CB din nan, so zaka shiga sai ka sa stop loss naka a saman nan, and then sai kai targeting zuwa wannan level din nan, sai kai targeting zuwa wannan level din nan. So maybe a wannan trade din za ga maybe ka iya samun 1 to 3 ko 1 to 4 based on risk reward naka da kai amfani da shi a lokacin. Idan kuma maybe kai ma kuma let's say kai expecting ne zo ɗaya daga cikin wannan level din nan order block din nan, maybe zaka jira shi ya zo ya tafin order block sannan like kai sell. So kowanne kai selecting anan wajen kai daidai, kowanne kai selecting anan wajen kai daidai, domin kun sani like ba kowanne time money maybe idan ka shiga kai analysis lalle sai ya baka abin da yake so. Maybe yanzu idan ka zo like this time kuma ka zo ka sashi anan wajen zai zo zai tafin zai expecting wannan area, after ya expecting wannan area za a nemi sell kamar yadda kuke gani, ko kuma maybe ba zai expecting wannan area ba zai zo ya expecting nan ne. So kai dai anan kawai zaka decide ne, nan wajen psychology ka ne zai yi aiki, kai ne zaka decide ka ga cikin wannan level din nan guda biyu da wannan like trade din nan ya return, maybe CB din nan ko kuma wannan order block din nan, a wanne ne ya kamata kai ka shiga trade din. Already yanzu duk wani abu da kake bukata like ka riga ka identify, already an riga an yi sweeping liquidity, after an riga an yi sweeping liquidity like trade din ya dawo an samu market shift, and after an samu market shift kuma ya koma ya yi return zuwa wannan POI din naka, ma'ana order block naka ko kuma fair value gap naka. So kai kuma daga wannan level din like kawai abin da zaka yi maybe sai ka decide maybe zaka yi sell ne a order block ko kuma zaka yi sell ne a fair value gap. Wannan shine abin da zaka yi a wannan strategy. Alright, ina fatan kun yi understanding wannan bidiyon da na buku. Like wannan strategy ne wanda idan kullun zaka dinga gwada shi, na tabbatar baka zaka iya growing small account naka maybe daga small account zuwa big account. Idan ka bi shi like kuma kana using the risk management da ya kamata, definitely zaka growing account ɗinka. So sannan kuma duk wani wanda yake so ya join mentorship community nawa, wanda like a wannan mentorship community nawa zan yi guiding naka akan different ways da ake making money online. Zaka samu access da different courses, like courses da ya shafi financial market like maybe forex, crypto, stock, indices, futures, and then kuma zaka samu access da maybe affiliate marketing course, dropshipping course, sannan kuma still zaka samu access da maybe SMMA course. Like zauna maka hanyoyi kala-kala zaka iya making money online. Sannan kuma kamar yadda kuke gani zan yi adin naka a cikin community nawa. So wannan shine private community nawa. Idan muka duba wannan community like a cikin Discord ne, a cikin wannan community like ina guiding mutane step by step yadda mutum zai fara making money online. Sannan kuma at the same time zan dinga baka providing signal akan trading da kuma investing. Kamar yadda kuke gani za ku ga cikin yadda wannan community yake, like idan muka duba za ku ga wannan shine like kalan profit da members na wannan community suke making kamar yadda kuke gani. So a cikin wannan community zan yi guiding naka akan different ways da zaka iya making money online. So kai ma idan kana so ka join din wannan community ka duba kasan wannan bidiyon description za ka ga link na farko sai ka danna shi. So kuma tare ku danna mu like a wannan bidiyon. Peace out.